Good morning, sir. ఉన్నారా? ఉన్నామా ఉన్నా. సార్ గుడ్ స్టార్ట్ మార్నింగ్, చేస్తాం. చెప్పండి. చేయండి సార్, క్లాస్ 12 అయిపోయింది. ఇంకెవరు రాలే కదా, జస్ట్ 10 మెంబర్స్. స్టార్ట్ చేసేయండి సార్, మళ్ళీ టైం సరిపోదు. టైం సరిపోదు అందుకని. ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కదా సార్, అందుకని. చెప్పండి, ఒకసారి గ్రూప్ లో మెసేజ్ చేయండి. చేసాం సార్. చేస్తారా? ఎస్ సార్. యా, టెక్స్ట్ బుక్ లో పేజ్ నెంబర్ 17 చూడండి. పేజ్ నెంబర్ 17. సార్ ఓకే. ఎస్ సార్. యా, లాస్ట్ క్లాస్ నేను చెప్పిన సమ్ అది నేను టెక్స్ట్ బుక్ లేకుండా చెప్పాను, సేమ్ మ్యాచ్ అయింది ఇక్కడ. 8 సమ్. ఓకే, సో సేమ్ 8 సమ్. ఓకే సార్. రైట్. సో నెక్స్ట్ 9th సమ్. క్లాస్ లో చెప్పిన దాన్ని బట్టి ఇది చేయొచ్చా మేము? అదే సమ్ అమ్మా, సేమ్ యాస్టిస్. ఓకే సార్. యాస్టిస్ సమ్, దట్ ఇస్. పేజ్ నెంబర్ 73 అన్నారా? 17 ఫస్ట్ చాప్టర్ లో లాస్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్న చోట 17. ఓకే, ఓకేనా? 17 లో ఏ క్వశ్చన్ సార్? 8th క్వశ్చన్. 8th క్వశ్చన్ సేమ్ అదే మీరు చేయొచ్చు. 9th నౌ 9th. ఓకే, హలో. ఎస్ సార్. యా, see 9th question. A limited as authorized capital 5 lakhs divided into 50,000 equity share of rupees 10 each. The company issued all the shares which was subscribed in fully shares. So 50,000 shares were issued to the public
at the rate of 10 rupees. And the 10 rupees, the payable 10 rupees are divided into some types. The types are given. Yeah, that is on application 3 rupees. Yeah, on application in 3 rupees, on allotment to 3 rupees, first call 2 rupees, and the final call 2 rupees. The total 5, 6, 3 plus 3 plus 2 plus 2, total 10 rupees. All the calls were made and the money due were received except the second and final call 250 shares were not shares allotted to Ravi. Show the necessary journal entries in the ledger account to record the transaction given below, right? And previous we issued 10,000 shares and we fully collected. But in the shares on first call and final call, all calls were made and all money were received except the second and final call. Second and final call. So last call, that is last call not received. How many shares? 250 share of worth we are not received from Mr. Ravi. So the necessary journal entries, ledgers to record the transaction given below. And which shares you are not received from your shareholder. So that is called calls in arrears. Calls in arrears. So 250 shares worth on final call we are not received. So if you are not received, that is called calls in arrears. So calls in arrears. And there is no problem. Application, allotment, and first call. The problem is there only final call. In final call, we are not received. So 250 shares. Okay. So that is called calls in arrears. Journal entries. Yeah. How many shares we issued to the public? 50,000. Particulars. Debit rupees, credit rupees. Yeah, first entry. That is 50,000 shares we were issued to public. So that right, bank account debit to share application account. Bank account debit to share application account. 50,000 shares at the rate of 3 rupees. 50,000 shares at the rate of 50,000 shares at the rate of 3 rupees. So 1,50,000 and 1,50,000. Right? So being application money received on application. So second entry. So share application account. Share application account debit to share capital account. To share capital account, same amount. Because each one 2 entries. Being application money transferred to the capital. Yes, this is. And the third one, go to the allotment. On allotment. Sir, So allotment. sir, వాటా దరఖాస్తు కాస్త డెబిట్ వాటా మూలధనం ఖాతా కదా? Yeah. వాటా దరఖాస్తు ఖాతా డెబిట్ వాటా మూలధనం ఖాతా. Okay. Next, కేటాయింపు. So share allotment account debit వాటా కేటాయింపు ఖాతా debit to share capital account. Share capital Sir? account. Yeah. సార్ నాకు ఇది తెలుగు మీడియంలో పేజ్ నెంబర్ చెప్తారా? నా దగ్గర ఇంగ్లీష్ మీడియం ఉందండి. పేజ్ నెంబర్ 17. ప్రాబ్లమేటిక్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి చూడండి, మోడల్ ఎగ్జామినేషన్ పేజ్ నెంబర్ 17 లో 9th క్వశ్చన్. ఓకే. సో వాటా కేటాయింపు ఖాతా డెబిట్ వాటా ఓకే సార్, మూలధనం ఖాతా. థ్యాంక్ యూ.
if it is a share allotment account debit to share capital account. I'm writing in both media. Just see. So allotment price is 3 rupees. 3 So rupees. 50,000 shares into 3. So it is also 1,50,000 and 1,50,000. Then fourth entry, bank account debit. Bank account debit to share allotment account. Share allotment account, that amount is 150 and 150. So వాటా కేటాయింపు ఖాతా. వాటా కేటాయింపు ఖాతా 150 150. Next, fifth entry, decision first call. Share first call account. Share first call account debit. వాటా మొదటి పిలుపు ఖాతా డెబిట్. వాటా మొదటి పిలుపు ఖాతా డెబిట్ టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ వాటా మూలధనం ఖాతా. సో వాటా మూలధనం ఖాతా and per share is given, that per share is 2 rupees are there. 50,000 shares into 2. So 1 lakh, 1 lakh, 1 lakh. Next, deposit in the bank. So bank account debit, share first call account. First call account. So 1 lakh, 1 lakh. Yeah. So up to share first call, no problem. But who are allotted and who are called up to the final call, in final call somebody, that namely Mr. Ravi, has not paid 250 shares. 250 shares worth he has not paid. Means రవి అనే వ్యక్తి ఎవడైతే షేర్స్ కొన్నాడో మన దగ్గర, వాడి దగ్గర నుండి మనము ఫైనల్ కాల్ పిలిచాము. వాడు ఏం చేశాడంటే 250 వర్త్ ఆఫ్ షేర్స్ అమౌంట్ చేయలేడు. మనం దాన్ని ఏమంటామంటే కాల్స్ ఇన్ ఎరియర్స్ అంటాము. సో ఎంట్రీ నెంబర్ 7, షేర్ ఫైనల్ కాల్ అకౌంట్ డెబిట్. వాటా చివరి పిలుపు ఖాతా. వాటా చివరి పిలుపు ఖాతా డెబిట్. వాటా చివరి పిలుపు ఖాతా డెబిట్ టు షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్. అలాట్మెంట్ అకౌంట్ టు వాటా మూలధనం ఖాతా. వాటా మూలధనం ఖాతా. Yeah. So generally entry, this is general entry. If you fully collected from your shareholder, so this is a normal entry. Share final call account debit to share capital account. But in this, arrears are there. In this, arrears are there. So arrears, right. So when arrears is there, so just write arrears is not a correct entry. I'm writing again. Share final call account debit calls in arrears account debit to share capital account. వాటా చివరి పిలుపు ఖాతా డెబిట్. వాటా కాల్స్ ఇన్ ఏరియర్స్ బకాయి ఖాతా డెబిట్. బకాయి ఖాతా డెబిట్. వాటా బకాయి ఖాతా డెబిట్ టు వాటా మూలధనం ఖాతా. ద బకాయి ఫర్ 150 shares. 150 shares in 250 shares at the rate of 2 rupees. So 250 into 2 rupees, 500. Actually, the 50,000 shares are there. Each share 2 rupees. So 50,000 into 2, 1 lakh. But out of 1 lakh rupees, we are not received 1 lakh full amount. So some bakai is there, some arrear is there, 500 rupees. So 1 lakh minus 500 rupees. 99,500 only you received from Mr. Ravi. So next, last entry, bank account. So bank account debit. సరే ఎంట్రీ ఇంకొకసారి చెప్పరా? Share final, 1 second.
bank account debit to share final call account. Yes. See, actually ఇక్కడ నేను రాశా చూడండి, మనం మొన్న లాస్ట్ క్లాస్ లో రాశాము షేర్ క్యాపిటల్ షేర్ ఫైనల్ కాల్ అకౌంట్ డెబిట్ వాటా చివరి పిలుపు ఖాతా డెబిట్ టు వాటా మూలధనం ఖాతా. ఇఫ్ యు ఆర్ ఫుల్లీ రిసీవ్డ్ అంటే 50,000 షేర్స్ మనకు ఉన్నాయి, 50,000 at the rate of 2 rupees అంటే మీరు ఫుల్ గా అమౌంట్ తీసుకుంటే నో ప్రాబ్లం. ఇక్కడ అలా తీసుకోకుండా ఈ 50,000 షేర్స్ లో 250 షేర్స్ అనేది రాలేదంట. 250 షేర్స్ కి రవి పే చేయాలి. 50,000 మైనస్ 250 అంటే సో 49,750 షేర్స్ ఒకటే రిసీవ్ అయింది మీకు. ఫైనల్ కాల్లో మీకు ఎంత వచ్చిందంటే 49,750 షేర్స్ ఆఫ్ రూపీస్ ఇంటూ 2 అంటే 99,500 అవుతుంది. దెన్ వాట్ అబౌట్ రిమైనింగ్ క్లాస్ ఇన్ ఏరియర్ కాల్స్ ఇన్ ఏరియర్స్ వి కాల్డ్ అంటే వాటా బకాయి ఖాతా అంటాం మనం. వాటా బకాయి, ఇది బకాయి అంటాము. బకాయి పడ్డది మనకి రవి దగ్గర నుండి, స్టిల్ ఇస్ రిసీవబుల్ 500 రూపీస్. సో దట్ ఈస్ అ కంపౌండ్ ఎంట్రీ. షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఉమ్మడి ఖాతా అంటాం, ఉమ్మడి చిట్టపొద్దు అంటాం. షేర్ ఫైనల్ కాల్ అకౌంట్ డెబిట్ 99,500 విచ్ యూ రిసీవ్డ్ రవి దగ్గర నుండి. యాక్చువల్గా మీరు ఎంత తీసుకున్నారు 99,500, బట్ రావాల్సింది ఎంత మనకి క్యాపిటల్ 1 lakh, బట్ ఎంత రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు మీరు 99,500. వాట్ అబౌట్ రిమైనింగ్ 500? The 500 we called as calls in arrears వాటా బకాయి ఖాతా, వాటా బకాయి ఖాతా, వాటా చివరి పిలుపులో బకాయిది 500 వచ్చింది. రైట్. ఇప్పుడు బ్యాంక్ వెళ్ళేసరికి మనం బ్యాంక్ లో ఏం రాస్తామంటే రిసీవ్డ్ తీసుకుంటాం. హౌ మచ్ యూ కలెక్టెడ్ అన్ ఫైనల్ కాల్. హౌ మచ్ యూ కలెక్టెడ్ అన్ ఫైనల్ కాల్ మీన్స్ జస్ట్ ఐ కలెక్టెడ్ అన్ ఫైనల్ కాల్ ఓన్లీ 19,500, నాట్ ఫుల్లీ అమౌంట్ 1 lakh. జస్ట్ 19,500 టేక్ యువర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ ఫైనల్ కాల్ అకౌంట్ 19,500. క్లియర్? ఓకేమా? Yes, sir. సార్ ఒకసారి రిపీట్ చేయండి సార్, మొత్తం ప్రాబ్లం ఎందుకలా అంటే అర్థం కాకనా ఇప్పుడు జాయిన్ అయ్యారా మీరు? లేట్ జాయిన్ అయ్యారా? సార్. Yes. Yeah. So next, prepare same capital accounts and a bank account like last class. So first prepare the share capital account, or you may prepare bank account, your wish. So I'm preparing first bank account. Particulars, rupees. సార్ లెడ్జరా సార్ ఇది? Particulars. Yeah. Next, hold the total 8 entries are there. 8 entries. In these 8 entries, 4 for capital and 4 for bank. 4 for capital, 4 for bank. Same name. Application, allotment, first call, final call. Okay. Just why you are preparing this for knowing balance sheet, preparation of balance sheet. ఈ బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రిపేర్ చేయడానికి కోసమే మనం సెపరేట్ గా వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ అండ్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్. క్యాపిటల్ అకౌంట్, బ్యాంక్ అకౌంట్స్. సో బేస్డ్ ఆన్ ద 8 entries we have, only 8 entries are there in the question in problem. So that's why we divided into 4. Same application, allotment, first call, with same amount. Yeah. Now see the first entry, bank account debit to share application account. That amount is 1,50,000. Where is the bank? So debit side is there. Come to the own account to share application account. 1,50,000. And next allotment. Bank account debit to bank khata, debit to share vata ketayinpu khata. The amount is again 1,50,000 is there. So come to debit side to share allotment account. 1,50,000. And next final first call bank account debit to share first call account. So same to share first call account 1 lakh. And the final call last just now we wrote that is the mundike rasham bank account debit to share final call account 99,500 to share final call account. So 99,500. Yeah, close it. 1,50,000 plus 1,50,000, 3 lakhs.
3 lakhs plus 1, 4 lakh. 4,99,500. 4,99,500. Yeah, 4,99,500 by balance carried on. By balance carried on. So same like prepare a capital account. Capital account. Share capital account. Share capital account. Share capital account. Share capital account. Here in bank account, you debited all as the same thing credited by share application account 1,50,000 by share allotment 1,50,000 by share first call accounts 1 lakh by share final call. Yeah, just see the entry in final call for bank only 99,500, but not like share capital is 99,000. Share capital is 1 lakh only. Share capital always will write 9 fully, that is 50,000 into share 2 rupees 1 lakh, but you received only 49,750 shares of cash only. Final call only. What about remaining? That is share calls in arrears account. So that is right here 1 lakh. Yeah. Now 3 lakhs plus 4 lakh, then 5 lakhs. But the bank account showing 4,99,500. Yeah, 5 lakhs. 5 lakhs to balance carried on. Telchina nilwa. Telugu telchina nilwa. Okay. Telchina nilwa. Now balance sheet. Prepare balance sheet. సార్ సౌండ్ రావడం లేదు సార్. సార్ మీ వాయిస్ రావట్లేదు. వినిపిస్తుందండి ఇప్పుడు? ఇప్పుడు ఓకే సార్. Yeah. So bank account 4,99,500. Then capital account, just now we prepared a share capital. Share capital 5 lakh. See, the both are not equal. What is that? Share capital and bank 500 Yeah, not so 500 difference. That is so calls in arrears. రాని Calls in బకాయిలు. arrears. Yeah. Vata bakai kata. Vata bakai kata. So now both are equal 5 lakhs. And someone ఏం చేస్తారంటే కొందరు మీకు టెక్స్ట్ బుక్ లో అయితే మీకు ఇది సిస్టమాటిక్, బట్ కొందరు ఏం చేస్తారంటే మీకు ఈ షేర్ క్యాపిటల్ ఉంది కమ్మా, ఇది 5 lakhs నుండి 500 మైనస్ చేస్తారు, అప్పుడు 4,99,500 వస్తుంది. బోత్ ఆర్ సేమ్ అని చెప్తుంటారు, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఏ కరెక్ట్. సో ఇది కాల్స్ ఇన్ ఏరియర్స్ ని మనము అసెట్ సైడ్ చూపిస్తే మీకు టోటల్ ఈక్వల్ అవుతుంది. మీకు ఇది ఇలా చేసుకోవాలనుకుంటే ఇలా చేయండి, అలా చేయాలంటే అలా చేయండి, నేను చేసినట్టు చేయాలనుకుంటే మీ ఇష్టము, బట్ బోత్ ఆర్ కరెక్ట్. ఓకే,
సో ఇది చాలా వరకు మీకు ఇలానే చెప్తారు అనమాట. 5 lakhs నుండి ఏరియర్స్ 500 ఉంది కదా సార్, అది మైనస్ చేసుకుందాం. సో 4,99,500 అంటారు. బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ అంటారు. బట్ ఇది రికవరబుల్ ఇర్రికవరబుల్, సో దట్ ప్రెసెంట్లీ అసెట్ గా ట్రీట్ చేస్తుంటారు, ఫ్యూచర్ లో వస్తుంది కాబట్టి. కంపెనీస్ ఏం చేస్తాయంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది కంపెనీ దే ఆర్ నాట్ డిక్రీజ్ ది క్యాపిటల్, దే డోంట్ వాంట్ షో దట్ డిక్రీజ్ క్యాపిటల్ ఇన్ ది బుక్స్. సో దట్స్ వై కాల్స్ ఇన్ ఏరియాస్ దే ట్రీటెడ్ యాజ్ అసెట్ ప్రెసెంట్లీ. సో ఇది నేను చేసింది రాయండి. 4,99,500 అండ్ కాల్స్ ఇన్ ఏరియాస్ 500, టోటల్ 5 lakhs both are equal. Clear? Okay, sir. Right. And on the same page number, big sum. Yes, see the big sum, everyone. That is sum number 5 is again different. Again different it is. Page number, sir? అదే పేజ్ లో Fifth స్క్రీన్ question, sir. కనిపిస్తుందండి మీకు? మీకు స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? Ampison, sir. Yes. కనిపిస్తుంది, Yeah, sir. fifth sum. Yeah, fifth sum. చూడండి fifth sum. Y Limited was registered with authorized capital 10 lakhs divided 1 lakh equity share of rupees 10 each. The company issued 50,000 shares payable as under. Only issued 50,000. Only issued 50,000. Issued 50,000. Right? So now prepare ledgers or prepare accounting treatment for 50,000. How many shares you are issued? How many shares you are issued? Only 50,000 shares were issued. So now treat accounting treatment for only 50,000, not for 1 lakh. Okay, so we issued, but sometime the public, for example, you issued 50,000, sometime the public are applied for only 30,000. So you write a treatment for 30,000 only, not for 50,000. How many shares you were issued and how many shares they were applied? They were applied. So here we were applied. We are issued 50,000 shares payable as under. It means they are applied. Yeah. So on application 2 rupees, on allotment 25 rupees, and on first call. Suppose 50,000 shares you are issued, but less application are there. You may follow less application or a high application are there. And 50,000 కంటే ఎక్కువ వచ్చింది అనుకోండి, 50,000 పట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే మన దగ్గర మన కెపాసిటీ అంతే, ఎక్కువ ఇవ్వలేము మనం. తక్కువ వచ్చింది అనుకోండి, మన కెపాసిటీ అంతే, తక్కువ ఉన్నదానే పట్టుకోవాలన్నమాట. క్యాచ్ చేశారు కదా? మీరు ఇష్యూ చేశారు, తక్కువ అప్లికేషన్ వచ్చింది, తక్కువ ఉన్నవనే ఓల్డ్ చేసుకుంటాం, వెళ్ళిపోరా బాబు అనలే, ఆడికి 1 బదులు మన దగ్గర పెట్టుకుంటాం. ఎక్కువ వచ్చినాయి అనుకోండి, లేదండి మా దగ్గర ఇంతే ఉన్నా మేము ఇంతే ఇస్తాము, మేము ఒక సీట్ కూడా ఎక్కువ అలాట్ చేయమని చెప్తుంటాం. అది సో అదే అన్నమాట. సో సేమ్ అప్లికేషన్ 2 rupees, అలాట్మెంట్ 2 rupees, ఫస్ట్ కాల్ 3 rupees అండ్ ఫైనల్ కాల్ 3 rupees. క్వశ్చన్, application were received for 75,000 shares. You are issued Telugu medium 5th question అని చెప్పండి సార్. Telugu medium 5th question. Question number 5, page number 17. ప్లీజ్, మనకు టైం తక్కువ ఉంటుంది, మీరు మధ్యలో డిస్టర్బ్ అయ్యి అన్ని క్వశ్చన్లు అడగండి. ఆల్రెడీ హాఫ్ అన్ అవర్ అయిపోయింది. అప్లికేషన్ వర్ రిసీవ్డ్ 75,000 shares. The allotment was made to all the application to pro rata basis. All calls were made and money was received. Yes, a small explanation about this sum. Please see the screen. Yes, actually our capacity, we issued 50,000 shares issued, this is, but application came 75,000 shares. 75,000 excess shares are 25,000 excess shares are there. Excess shares, yes, excess shares are there, right? Now but accounting treatment for only 50,000, only 50,000, but excess shares amount already you received on application already you received, right? So already received. Who purchased this excess share? Who purchased the excess share already is a shareholder in your company, already is a shareholder in the company, right? So ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే 50,000 షేర్స్ ఒక పర్సన్ కి వాడు అప్లికేషన్ 50,000 పెట్టుకోవాలి, బట్ వాడు ఏం చేశాడంటే 75,000 పెట్టాడు. మీకు 75,000 అప్లికేషన్ మనీ ఇచ్చాడు అంతే. అప్లికేషన్ మనీ, పేడ్ అప్లికేషన్ మనీ, ఈజ్ నాట్ పేడ్ అలాట్మెంట్ మనీ, ఈజ్ నాట్ పేడ్ ఫస్ట్ కాల్ మనీ, ఈజ్ నాట్ పేడ్ ఫైనల్ కాల్ మనీ.
అంటే ఓన్లీ అప్లికేషన్ మనీ 75,000 పెట్టాడు. అంటే అప్లికేషన్లో మీకు 75,000 అమౌంట్ ఎక్సెస్ వచ్చింది. అంటే 25,000 షేర్స్ ఆఫ్ వర్త్ యూ రిసీవ్డ్ అడిషనల్లీ, రైట్? సో రిసీవ్డ్ ఇన్ అడిషనల్లీ ది అమౌంట్ ఏం చేస్తున్నాడంటే అడ్జస్ట్ ఫర్ నెక్స్ట్. ఇప్పుడు ఈ అమౌంట్ మనకు వచ్చేసింది, మనకు ముందే వాడు ఇచ్చేసాడు 75 75 షేర్స్ కి ఇచ్చాం. మనకి ఎంత అడుగుతున్నాం అంటే 50K, బట్ వాడు 75,000 కి అప్లికేషన్ పెట్టుకున్నాడు. ఎక్సెస్ అమౌంట్ 25,000 షేర్ అమౌంట్ మన దగ్గర ఉంది, ఇప్పుడు వాడు ఏమంటున్నాడంటే ప్లీజ్ అడ్జస్ట్ దిస్ అమౌంట్ నెక్స్ట్ స్టేజ్, మే అలాట్మెంట్ కావచ్చు, మే ఫస్ట్ కాల్, మే ఫైనల్ కాల్ కి అడ్జస్ట్ చేయండి. సో డోంట్ రిటర్న్ బ్యాక్ అని చెప్తున్నాడు. అంటే మన దగ్గరే డబ్బు ఎక్స్ట్రా వచ్చింది, మన దగ్గర పెట్టుకొని మీరే నెక్స్ట్ నన్ను అలాట్మెంట్ డబ్బులు కట్టేటప్పుడు ఈ డబ్బును అడ్జస్ట్ చేయండి, రిమైనింగ్ ఎంతైతే ఉంటుందో అది నేను కట్టుకుంటా అని చెప్తున్నాడు. అంటే ముందు ఇచ్చాడు, దాన్ని మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. సో నెక్స్ట్ అలాట్మెంట్లైనా ఫస్ట్ కాలైనా చూడాలి మనం, అది ఎలా చేస్తామో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఏంటి చూడండి, బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్స్ టు షేర్ application accounts. Bank account debit to share application account. The bank account debit to share application account. So for how many application we received? 75,000 shares of application we were received. So what is the application price? 2 rupees. 75 into 2 rupees. So 1,50,000. Actually 50,000 shares only. 50,000 into 2 rupees, 1 lakh. But we are received additionally 50,000 amount. 50. Sir, voice వస్తుంది. So excess amount we received 50,000. Excess amount we received 50,000. నెక్స్ట్ క్యాపిటల్కి వెళ్ళేసరికి చూడండి, క్యాపిటల్ ఏం చేస్తామంటే యాక్చువల్ షేర్స్ అమౌంట్ రాయాలి మీరు. 50,000 షేర్స్ ఇంటూ 22 రూపీస్ చేసుకుంటే ఓన్లీ రైట్ 1 lakh, బట్ ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఆల్రెడీ యూ రిసీవ్డ్ 50,000. సో దాన్ని ఎలా అడ్జస్ట్ చేద్దాం చూడండి. షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్, షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ 1,50,000 an application you received 1,50,000 and a share capital account. This is a 50,000 shares and at the rate of 2 rupees and that is 1 lakh only. 1 lakh only. So share capital 1 lakh. Now debit credit is not equal. Okay, as per dual aspect concept, every debit must equal to credit, but here both are not equal. So what about remaining? The adjust prorata is mentioned. Adjust prorata means next what is upcoming. So allotment. So the extra amount, which amount you received extra, adjust in allotment. So share allotment account debit. So what is the excess amount? 50,000 excess amount. So 50,000 excess amount, 50,000 adjust in allotment antunnadu. Adjust in allotment, 50,000 adjust in allotment. Okay, so 50,000 in adjust in allotment. సరే, ఎంట్రీస్ కి నరేషన్ రాయాలి కదా? రాయాలి. ఓకే, ఆన్ అలాట్మెంట్ అమౌంట్ రిసీవ్డ్ అని రాసుకోవాలి. ఓకే, ఎక్సెస్ అమౌంట్ దీనికి కేటాయించండి అంతే. సో excess amount is there, we are allotted, we are adjusting the excess amount in allotment. Now allotment ఎలా ఉంటుంది చూడండి. షేర్ allotment account debit to share capital account. Actual share capital 50,000 shares. What is allotment price? 2 rupees. 50 into 2 rupees, so 1 lakh.
But in allotment already you are already received allotment amount 50,000. So that is where you are received application. On application you are received. So application, if you are wrote application here again, already application debit. So share capital credit 1 lakh with 1 lakh rupees. So then how to write here? ఇక్కడ మీకు ఈక్వల్ కాదు, మళ్ళీ అప్లికేషన్ ఇక్కడ రాసామనుకోండి అది పెరిగిపోతుంది మనకి. ఇక్కడ అలాట్మెంట్ మీకు ఏమైంది, క్రెడిట్ లో రాశారు 50,000 రాశారు. ఇప్పుడు ఇది అలాట్మెంట్ ఆల్రెడీ మీరు అడ్జస్ట్మెంట్ అడ్వాన్స్ తీసుకున్నాము. నెక్స్ట్ ఇంకెంత ఇవ్వాలి అంటే 1 lakh లో 50,000 ఇవ్వాలి. ఇంకా 50,000 ఏమైంది అంటే ఆల్రెడీ మనం రిసీవ్ చేసుకున్నాము. ఎక్కడ రిసీవ్ చేసుకున్నాము, బ్యాంక్ అప్లికేషన్ లో రిసీవ్ చేసుకున్నాం. ఇక్కడ అప్లికేషన్ లో రిసీవ్ చేసుకున్నాం, అవునా? సో అప్లికేషన్ లో రిసీవ్ చేసుకున్నాం. మరి ఇప్పుడు అప్లికేషన్ లో రిసీవ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఏం రాయాలంటే షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ డెబిట్, షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు 50,000. 50,000 ఇది యాక్చువల్ అలాట్మెంట్ ఇస్ సో 1 lakh. 50 1 lakh. నెక్స్ట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ షేర్ అలాట్మెంట్ 50,000. జస్ట్ అలాట్మెంట్ లో మనం ఎంత రిసీవ్ చేసుకున్నామో అది మాత్రమే రాస్తున్నాం. ఇదేంటి అంటే అప్లికేషన్ మనీ. సో అప్లికేషన్ లో ఆల్రెడీ మనం 50,000 రాసాము. 50,000 ఇక్కడ అడ్జస్ట్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఓన్లీ 50 తీసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ చూడండి లాజిక్ ఎలా ఉంటుంది అకౌంటింగ్. ఇక్కడ బ్యాంక్ లో బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు 1,50,000 టు షేర్ క్యాపిటల్ అన్నాం. 50,000 పర్లేదు 50,000 ఎక్సెస్ చేశాము. ఇప్పుడు ఇక్కడ అలాట్మెంట్కి వచ్చేసరికి 50, ఇక్కడ 1 lakh కూడా వచ్చేది ఉంటే ఇది 2,50,000 అయ్యేది. ఇప్పుడు ఎంతైంది, ఓన్లీ 50,000 రిసీవ్ చేసుకున్నాం. అంటే అప్పుడు 2,50,000 యాక్చువల్గా ఇది 1 lakh ఇది 1 lakh 2 lakhs కావాల్సింది, రైట్? బట్ ఇక్కడ అడ్వాన్స్ మనం 1,50,000 తీసుకున్నాము, 50 తీసుకున్నాం. ఇక్కడ మీరు 1 lakh రాశారు అనుకోండి 2,50,000 అవుతుండే. ఓవరాల్ గా మనకి ఎంత రావాలి, అన్ అప్లికేషన్ 1 lakh అండ్ అన్ అలాట్మెంట్ 2 lakhs. సో బ్యాంక్ లో 2 lakhs చూపించాలి అప్ టు అలాట్మెంట్. బట్ ఇప్పుడు చూడండి 1,50,000 ఇక్కడ బ్యాంక్ లో అలాట్మెంట్ లో 50,000 అడ్జస్ట్మెంట్ చేశారు కాబట్టి ఇక్కడ మీరు బ్యాంక్ లో ఎంత తీసుకున్నారు, ఓన్లీ 50. అప్పుడు మీకు ఏమవుతుంది, బ్యాంక్ అకౌంట్ 1,50,000 ప్లస్ 50 ఓవరాల్ గా 2 lakhs చూపిస్తున్నాం. సో అది అకౌంటింగ్, ఇది మనకు ఈక్వేషన్ అనమాట. ఇది టాలీ చేస్తున్నాం. ఇది 1,50,000 అలాట్మెంట్. రిమైనింగ్ ఫస్ట్ కాల్ ఫైనల్ కాల్ కామన్, ఇంకా ఇంకేం అడ్జస్ట్మెంట్ ఉండదు మీకు. సో సేమ్ యాస్టింగ్ గా రాసుకోవచ్చు. ఫిఫ్త్ ఎంట్రీ షేర్ ఫస్ట్ కాల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. 50,000 shares at the rate 3 rupees. So 1,50,000, 1,50,000. And the sixth entry, bank account debit to share first call account. 1,50,000, 1,50,000. The seventh entry, share final call account debit to share capital account. So again 50,000 shares at the rate of 3 rupees. 1,50,000, 1,50,000. Yeah, last eighth entry, bank account debit to share final call account. 1,50,000, 1,50,000. Yes, the adjustment it is only in allotment 50,000. So we adjusted. So all remaining all are same. Idi when you are received excess shares, when you are received excess shares, so we adjusted in allotment. So remaining first call and final call is common. And the same prepare bank accounts and capital account, then balance sheet. Remaining is common.
to share application accounts 1,50,000, to share allotments 50,000, to share first call 1,50,000, to share final call 1,50,000, 1,50,000, 3 lakhs, 3,50,000, 4 lakh, 5 lakhs, 5 lakhs. సింపుల్ గా చూడండి, నెంబర్ ఆఫ్ ఇష్యూడ్ షేర్స్ ఇంటూ 10 రూపీస్ అంటే 5 lakhs. మళ్ళీ అల్టిమేట్ గా మనం 5 lakhs రావాలి. బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ 5 lakhs. ఓకే, నెక్స్ట్ కమ్ టు ది క్యాపిటల్ అకౌంట్, షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. By share application account, by share application account, on application only 1 lakh, remaining 50,000 we adjusted for allotment. By share allotment 50,000, and why you are only taking 50,000 means remaining we adjusted application amount. సో అప్లికేషన్ 50,000, ఇది ఒకటే ఎక్స్ట్రా వస్తుంది. ఇక్కడ అప్లికేషన్ అమౌంట్, ఇక్కడ అలాట్మెంట్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేశాం కాబట్టి మళ్ళీ అప్లికేషన్ రాస్తున్నాం. ఇక్కడ అప్లికేషన్ రాస్తున్నాం, ఇక్కడ అప్లికేషన్ రాస్తున్నాం. ఇక్కడ ఎందుకంటే థర్డ్ ఎంట్రీలో మీరు అడ్జస్ట్ చేసిన అమౌంట్ చూపిస్తున్నాం కాబట్టి సో మళ్ళీ రాస్తుంది. దెన్ షేర్ ఫస్ట్ కాల్ 1,50,000, బై షేర్ ఫైనల్ కాల్ 1,50,000, 1,50,000, 1 lakh and 1 lakh. So total 5 lakhs. 5 lakhs by 2 balance carried out. Then balance sheets. Share capital. We got already 5 lakhs. Bank already we prepared 5 lakhs. Both are equal, 5 lakhs. 5 lakhs. So this is the when you are received in advance. Okay. Ma, okay, ma? Okay, sir. Yeah. Where is some number? The last మొన్న వచ్చింది మనకి 4th sem లో వచ్చింది లాస్ట్ టైం. సమ్ నెంబర్ 7 తీయండి. సమ్ నెంబర్ 7 యాజ్ టీ సమ్ దించారు. ఏ లిమిటెడ్ అదే సార్. కావాలంటే క్వశ్చన్ పేపర్ కూడా చూడండి, లాస్ట్ ఇయర్ మీకు యాజ్ టీ సమ్, ఇదే సమ్ యాజ్ టీ. ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. ఈ చాప్టర్ నుండి మీకు 100% ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది. 100% ఒక ప్రాబ్లమేటిక్ క్వశ్చన్ మీకు ఉంటుంది సమ్ లో. Yes, once I am reading question number 7. After this, and one more pattern is there. ఇంకొక మెథడ్ ఉంది, అది వెళ్తే ఈ చాప్టర్ అయిపోతుంది. Yes, I am reading sum number 7. A Limited was authorized with an authorized capital 10 lakhs, comparing 50,000 equity share of rupees 10 each and 5,000 12% preference share of rupees 100 each. All the shares were offered to the public. The amount payable, equity shares on application 2, on allotment 4, and first call and final call 4. The preference shares 30 on application, 30 on allotment, 40 on first and final call. The application were received 60, and equity shares you are issued 50,000, but public are applied for 60 just now. ఇప్పుడు ఇందాక చేశాం కదా అలా అడ్వాన్స్ ఇచ్చారు. And 4,000 shares were preference shares were allotted to applicants. Preference shares are we issued 5,000, but people are applied for 4,000. So 4,000 ఇది 4,000 తీసుకుంటాం మనం.
and application for rupees 5,000 equity share were rejected and the remaining applicant were allotted to the pro rata basis. 5,000 షేర్స్ అమౌంట్ రిజెక్ట్ చేశాము, రిటర్న్ ఇచ్చేసాము అంటున్నాడు. రిటర్న్ ఇచ్చేసాము 5,000 షేర్స్ అమౌంట్ రిటర్న్ ఇచ్చేసాము. రిమైనింగ్ 5,000 అంటే టోటల్ గా మనకి ఎంత అంటే టోటల్ గా మీరు ఇష్యూ చేసిన 50,000 షేర్స్. ఓకే, the publisher applied 60,000 for 60,000. So what is the excess? The excess is 10,000. In this rejected 5,000 shares, and 5,000 shares are pro rata. Pro rata means next upcoming we adjusted for 5,000 shares we adjusted in our allotment application. That is, yeah, what is the next? The all the money was received except calls money 1,000 equity share of rupees and 100 preference shares. So the general entries in the book of company. So ఇది మనకు క్వశ్చన్ లిటిల్ బిట్ టఫ్ క్వశ్చన్ ఇది, రైట్? సో లిటిల్ బిట్ టఫ్ క్వశ్చన్. 2 shares are there. The 2 types of shares they were issued to the public. మీకు లాస్ట్ క్లాస్ లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను how many types of shares, preference shares, equity shares, deferred shares అని. So equity shareholders are they are active owners of the business. ఇది preference shareholders they are outsider, just they want a dividend only. Now they are issued 2 types shares at a time. Then how to you prepare the shares accounting treatment? మీకు చెప్పండి ఒకసారి, మీకు ఎలా రాయాలంటే అలా రాస్తా. ఫస్ట్ ఈక్విటీ షేర్స్ సెపరేట్ గా రాసి అండ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ సెపరేట్ గా రాద్దామా? అన్ని ఒకేసారి క్లబ్ చేసుకుని రాసుకుంటూ పోవాలా? సార్ సెపరేట్ ఎంట్రీస్ ఈక్వల్ కదా సార్? యా, ఎంట్రీస్ ఈక్వల్ గానీ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు అనుకుంటే సెపరేట్ రాస్తాను. సార్ తెలుగు మీడియం లో చిన్న కరెక్షన్ ఉంది, అది 5,000 అని ఇచ్చాడు. ఎక్కడమ్మా? తెలుగు మీడియం లో షేర్స్ 50,000 కదా, 50,000 షేర్స్. ఇది 50,000 షేర్స్. అది దీనిలో తెలుగు మీడియం లో 5,000 షేర్స్ అని ఇచ్చాడు, 5,000 ఈక్విటీ వాటాలని ఇచ్చాడు. అది 50,000 అని రాసుకోండి. ఈచ్ 10 రూపీస్ అని కదా? అదే ఈచ్ 10 రూపీస్. ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ వచ్చి 4,000. 5,000 ఇచ్చాడు కదా ఇక్కడ. 5,000 సార్ ఇక్కడ. 50,000 ఈక్విటీ షేర్ 10 రూపీస్ ఇచ్చాడు అండ్ 5,000 12% ఆధిక్య వాటాలు ఇచ్చాడా? అవును, ఆధిక్య వాటాలు. చెప్పండి ఎలా రాద్దాం? సెపరేట్ రాద్దామా? సార్ సెపరేట్ ఆన్సర్. ఒకసారి ఈక్విటీ తీసుకుందాం, ఒకసారి ఈక్విటీ తీసుకుందాం, ఒకసారి ప్రిఫరెన్స్ తీసుకొని చేద్దాం. సార్ ఎలా రాసేటప్పుడు ఈక్విటీ వాటాలు అని చెప్పి పెట్టాలా మన హెడ్డింగ్? అవసరం లేదు, ఖచ్చితంగా పెట్టాలి ఈక్విటీ వాటా. ఇప్పుడు ఇందాకనేమో నేను జస్ట్ షేర్ అప్లికేషన్ అని రాశాను కదా, వాటా మూలధనం ఖాతా అని రాశాను. ఇప్పుడు అలా రాయకూడదు. ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్, ఈక్విటీ అప్లికేషన్ అకౌంట్, ఈక్విటీ అలాట్మెంట్ అకౌంట్, ఈక్విటీ ఫస్ట్ కాల్ అకౌంట్, ఈక్విటీ ఫైనల్ కాల్ అకౌంట్ అని రాయాలి. ఓకే సార్. ప్రధానికి ముందు మన సర్నేమ్ ఉన్నట్టు ముందు సర్నేమ్ రాయాలి, ఈక్విటీ ప్రిఫరెన్స్ అని రాయాలి. ఓకేనా? సెపరేట్ రాయాలా క్లబ్ చేసి రాయాలా? మీరు ఎలా అంటారా చెప్పండి. సెపరేట్ చేసి రాయండి సార్. ఓకే, రైట్, డన్.
సార్ బుక్ చూపించండి సార్. నేను ఇంకా నా ఇది ఫార్మాట్ కొట్టేస్తున్నా, చేయట్లే. ఎస్. సో ఫస్ట్ ఈక్విటీ, ద ఈక్విటీ షేర్స్ 50,000 issued, but 60,000 application are there. And the preference issued 5,000 shares, but applied 4,000 shares. Right, ఇది క్లియర్ మనకి. అంటే ఇక్కడ ఎక్సెస్ వచ్చింది, ఇక్కడ తక్కువ వచ్చింది. రైట్. సో ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఏంటి? షేర్ అప్లికేషన్. ఎన్నింటికి రిసీవ్ చేసుకున్నాం మనం? 60,000. సో బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఈక్విటీ షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్. ఈక్విటీ షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ 60,000 shares at the rate 2 rupees. So 1,20,000. Actually, ఇక్కడ 50 ఉంటే 50 into 20 1 lakh వస్తుండే, but excess 10,000. So that the excess amount is 20,000. So immediately second entry, equity share application account debit to equity share capital account. Yeah, the capital always actual how many shares you were issued? 50,000. So it is 1 lakh. But application money already is there 1,20,000. So what about remaining? 5,000 shares were returned. So bank account debit. Sorry, bank account. So 5,000 shares at the rate of 2 rupees. 10,000 return చేసాము. 10,000 రిటర్న్ చేసాము. నెక్స్ట్ ఏం చేయమంటే షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్. నా అడ్జస్ట్మెంట్ ఇన్ షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ 10,000 ఈక్విటీ అలాట్మెంట్, ఈక్విటీ షేర్ అలాట్మెంట్. సారీ, ఇది ఈక్విటీ అని రాయాలి. ఈక్విటీ షేర్ అలాట్మెంట్. సో ఇది అడ్జస్ట్ చేసాం మనం. రైట్, ఇక్కడ వరకు మనకి ఈక్విటీ అప్లికేషన్ అయిపోయింది. ఇదే సేమ్ ప్రిఫరెన్స్కి వెళ్తున్నా నేను. ప్రిఫరెన్స్. సో బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్, ఫస్ట్ ఎంట్రీ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రిఫరెన్స్ షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్. ఆదిత్య వాటా దరఖాస్తు ఖాతా, ఆదిత్యపు వాటా దరఖాస్తు ఖాతా. సో దట్ ఈస్ హౌ మెనీ షేర్స్ వర్ కేమ్ applied? 4,000 at the rate of 30 rupees. So 1,20,000. Here no excess, so no problem. Second, preference share application account debit to preference share capital account. Preference share capital account 1,20,000. ఆదిత్యపు వాటా దరఖాస్తు ఖాతా డెబిట్ టు ఆదిత్యపు వాటా మూలధనం ఖాతా. యా. సో ఫస్ట్ ఇన్ బోత్ what is that? Application process is over. In both application process over. Then go to the allotment. Third entry, share allotment account debit, share application, because we adjusted it at application. So share, sorry, it is equity share. Every time you have to write equity share allotment account debit, equity share application account debit to equity share capital account. So how many shares? 50,000 shares at the rate of 4. So 2 lakhs credit. But application 10,000 amount adjusted. So actually you received an allotment 1,90,000. And bank account debit to share equity share allotment account. That is 1,90,000
1,90,000. Equity share allotment account. Then come to the preference. Third, here no adjustment. So preference share allotment. Preference share allotment account debit to share capital accounts. Preference share allotment account debit to share capital account. So 4,000 again 30 rupees. 4,000 into 30, 1,20,000, 1,20,000. Then the fifth entry, bank account debit to preference share capital, sorry, share allotment account. So same 1,20,000, 1,20,000. Yeah. So allotment over, but some adjustment is there. Last point, only money was received except the calls money, 1,000 equity share of rupees and 100 preference share of rupees. Means here calls in arrears are there. So that, and in that only one call is there. If only one call is there, just you may write first and final call account debit. Only one call is there, first and final call account debit. So equity first and final call account debit and equity calls in arrears account debit to equity share capital account. Equity share capital account. So 50,000 shares at the rate of 4 rupees. So 2 lakhs. But on equity, so some arrears are there. 1,000 shares at the rate of 4 rupees. So 4,000 arrears. It means 1,96,000 we collected on first and final call. So last entry, bank account debit to equity first and final call accounts. So just how much you collected on first and final call, write that 1,96,000, 1,96,000. Yes, these are the equity from first to last year. Only one call is there. And come to the preference. Here arrears for 100 shares. Preference share first and final call account debit to, sorry, preference share calls in arrears accounts debit to share capital accounts. So 4,000 shares at the rate of 40. So 1,60,000. And in this 100 shares are due 4,000. So 1,56,000. 1,56,000. Then seventh entry, bank account debit 1,56,000. Because on first and final call we collected only 1,56,000. That's why. So preference share first and final call accounts, that is 1,56,000. Okay. So this is the equity and preference. When two are mentioned, so we must write equity shares and preference shares. Equity shares and preference shares. Here then next, prepare separate capital account for equity and a separate capital account for preference. And a bank account is common for both.
130. Okay. So equity share capital, preference share capital. Right. So equity share capital, just post in the equity share capital. So first entry, bank account debit to equity share application. The second entry, equity share application account debit to equity share capital. That amount is only 1 lakh by equity share application account 1,50,000. Yeah. Then next by again, don't write here. Just write application because you are preparing share capital account. Okay, no problem. Equity share allotment accounts. Yeah, on allotment equity share capital 2 lakhs. 2 lakhs only, no? Yeah, 2 lakhs by equity first and final. Sir, వాటా అప్లికేషన్ చార్జెస్ 1,20,000 కదా? అప్లికేషన్ 1,20,000 కదండి. ఈక్విటీ షేర్ అప్లికేషన్ 1,20,000. ఇన్ దట్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ 50,000 కే తీసుకోవాలా మీరు ఎన్ని ఇష్యూ చేస్తున్నారో. క్యాపిటల్ ఆల్వేస్ ఎట్ వాట్ దట్ ఎట్ హౌ మెనీ షేర్స్ యు ఆర్ ఇష్యూడ్. ఇఫ్ ఎక్సెస్ ఆర్ దేర్, ఇఫ్ ఎక్సెస్ ఆర్ ఎక్కువ వచ్చింది అనుకోండి, మీరు ఎన్ని ఇష్యూ చేస్తే అన్నింటికే తీసుకోవాలి. సో దట్స్ వై 50,000 షేర్స్ ఇంటూ 2 rupees 1 lakh. ఓకే, రైట్. వాట్ అబౌట్ రిమైనింగ్ ఎక్సెస్ అంటే 5,000 షేర్స్ వరకు రిటర్న్ చేశారంట. సో 5,000 into 2 బ్యాంక్ అయిపోయింది. రిమైనింగ్ ఎక్కడ చేశారు అంటే అలాట్మెంట్ లో 10,000 అడ్జస్ట్ చేశారు. ఓకే, క్లియరా? ఓకే సార్. ఓకే. అదే ప్రిఫరెన్స్ వచ్చేసరికి మనకి మీరు ఇష్యూ చేసిందేమో 5,000, బట్ అప్లికేషన్ చేసుకుందేమో 4,000. ఈ 4,000 కే తీసుకుంటాం, ఇంకా 5,000 తీసుకోము. ఎక్సెస్ వచ్చినప్పుడేమో మీరు ఎన్ని షేర్స్ కి అప్లై ఇష్యూ చేశారో అన్నింటికి చేస్తాము. బట్ లో కేసు వచ్చినప్పుడు ఎన్ని షేర్స్ కి అప్లై చేసుకున్నారో అన్ని షేర్స్ పట్టేసుకుంటాం. ఓకేనా అమ్మా? ఓకే సార్, అర్థమైంది. రైట్, అర్థం. ఓకే. నెక్స్ట్ షేర్ అలాట్మెంట్, దెన్ షేర్ ఫైనల్ కాల్ వచ్చేసి 2 lakhs. సో 2 lakhs. సో 2 lakhs plus 2 lakhs, 4 lakh, 4 lakh plus 1,50,000, 5,50,000. సార్ మీది కనిపించట్లేదు సార్ అది. 5,50,000 to balance carry down. ఓకే. 1,50,000, 2 lakhs, 2 lakhs. ఇక్కడ చెప్తున్నా చూడండి, మీరు ఎంట్రీస్ రాసేటప్పుడు ఒకవేళ సార్ మాకు ఈ కావాల్సిన ఏరియాస్ రాయడం మాకు ఇష్టం అనిపిస్తలేదు, కొంచెం ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది అనుకుంటే జస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే 4,000 షేర్స్ మైనస్ 100 అంటే 3,900 వస్తుంది. 3,900 ఇంటూ 40 చేస్తే మీకు, సో అప్పుడు 1,56,000, 1,56,000 వస్తుంది. బోత్ 1,56,000, 1,56,000. మళ్ళీ మీరు బ్యాలెన్స్ షీట్ లో కావాల్సిన ఏరియాస్ అని చూపించాల్సిన అవసరం లేదన్నమాట. 1,56,000, 1,56,000 అవుతుంది అది. ఓకేనా? మీరు ఎలా రాసుకోవాలనుకుంటే అలా రాయండి. ఇదైతే సిస్టమేటిక్ ఉంటుంది కాబట్టి మీకు చెప్పిన తెలియాలి కాబట్టి. లేదు సార్ మాకు కొంచెం ఇది ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది అనుకోండి, 1,56,000, 1,56,000 మళ్ళీ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో కావాల్సిన ఏరియాస్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, మీ ఇష్టం అది. Yeah, next preference complete, equity completed. Now go for preference by share application. Preference share application account, that is application on 1,20,000 by preference share allotment account. Allotment account. The preference share allotment account again 1,20,000 is there. 1,20,000. Yeah, 1,20,000. And lastly, by preference share first and final call. 1,60,000. Account debit. 1,60,000. Yeah, 1,60,000. Yes, 1,60,000. So 1,60,000 plus 2,40,000. 1,60,000 plus 2,40,000, 4 lakhs. ఇక్కడ దీనిలో కూడా ఏరియర్స్ ఉన్నట్టుంది. దీనిలో కూడా ఏరియర్స్ ఉన్నాయి. టు బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్. నౌ
prepare bank account. Now bank account is a bigger account because both we are recording. Equity we are recording and as well as preference we are recording. సో అందుకే ఇది పెద్దగా డ్రా చేయాలి. రెండు వచ్చినాయి అంటేనే పెద్దగా వస్తుంది మీకు. సో బ్యాంక్ అకౌంట్ రైట్. సో ఫస్ట్ ఈక్విటీ చూడండి. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఈక్విటీ షేర్ అప్లికేషన్ 1,20,000 టు ఈక్విటీ షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ 1,20,000. ఈ 20,000 ఎక్సెస్ మనకు తెలిసిపోతుంది ఆల్రెడీ అక్కడ. అంటే సెకండ్ ఇంట్లో చూడండి, షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. వేర్ ఇస్ ద బ్యాంక్? క్రెడిట్ సైడ్ విత్ 10,000 వర్త్. సో గో టు ద క్రెడిట్ సైడ్ బై ఈక్విటీ అకౌంట్ షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ account because we written 10,000, so that's why we are credited to the bank account. Then go to the preference share application account. Yeah, preference share application account. Yeah, preference share application account we have 1,20,000. Now write 1,20,000. Then come to the equity again. Allotment, bank account debit to share allotment account. 1,90,000, 1,90,000. To equity share allotment. Equity share allotment 1,90,000 to preference share allotment. So preference share allotment 1,20,000. Yeah, 1,20,000. హలో సార్. సార్ మీ వీడియో స్టక్ అయిపోయింది సార్. Sir, are you there?
సార్ దగ్గర నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఉన్నట్టుంది, స్ట్రక్ అయింది క్లాస్. Class is over. Time is 1:13. ఏమంటే వస్తాడంటనా? అమ్మా సార్ ఉన్నారా? ఉన్నారా? ఉన్నాను సార్. మీ అవునా, కార్ అవునా. మీ క్లాస్ స్ట్రక్ అయిపోయింది. అయిపోయింది. ఇంకొక కాల్ వచ్చిందండి, అందుకే బ్రేక్ అయింది. యా, Okay. ప్రిఫరెన్స్ షేర్ అలాట్మెంట్ 1,20,000. దెన్ ఈక్విటీ షేర్ ఫస్ట్ అండ్ ఫైనల్, ఈక్విటీ షేర్ ఫస్ట్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ అకౌంట్. సో బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ ఈక్విటీ ఫస్ట్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ అకౌంట్ 1,96,000. టు ప్రిఫరెన్స్ షేర్ ఫస్ట్ అండ్ final call account, that is preference share first and final call account 1,56,000. Now total, so 1,56,000 plus 1,96,000, 3,40,000, 52, 3,52,000, 4,00,000, 5,00,000, 6,00,000, 7,00,000, 7,72,000, 8,62,000. Yeah, calculator ఉందా? సార్ మీ వాయిస్ రావట్లేదు. నేనే మాట్లాడలేదు. యా, సో 1,20,000 plus 1,20,000 plus 1,90,000 plus 1,20,000 plus 1,96,000 plus 1,56,000. యా, టోటల్ 9,02,000 వచ్చింది. 9,02,000 minus 9,02,000 minus 10,000. So 8,92,000 by balance carried out. So come to the asset by, sorry, bank 8,92,000. యా, మీకు ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమి ఇచ్చాడంటే చూడండి, బ్యాలెన్స్ షీట్ అమౌంట్ 8,92,000 అని ఇచ్చాడు. బట్ కాల్సినరీ ఇక్కడ వేసుకున్నాం అనుకోండి, కాల్సినరీ ఇక్కడ వేసుకుంటే మీకు 8,92,000 రాదు, ఎక్కువ వస్తుంది అన్నమాట. సో ఇప్పుడు మీకు అదే ఆన్సర్ రావాలి అంటే 8,92,000 ఇక్కడ రాస్తున్నా. ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్
Yeah, equity share capital, we prepared 5,50,000 we got. So in this arrears are there. Arrears, equity share arrears 4,000 are there. 4,000. So 4,000 minus 546. 5,50,000 minus 4,000. So 546. 5,46,000. Then preference share capital. 4 Preference lakhs. share capital. The preference share capital we got 4 lakh. And in this arrears are there. 4 Arrears lakhs. 4,000. Sorry, 4,000. 4,000. Yeah, 3,96,000. 3,96,000. Then it will be 8,92,000. ఈ ఏరియాస్ ఇక్కడ రాయకుండా ఇక్కడ రాసామనుకోండి 4,50,000 ప్లస్ 5,50,000 ప్లస్ 4,00,000 9,50,000. ఇదే ఏరియాస్ ఇక్కడ వచ్చింది అనుకోండి మీకు 9,50,000 అవుతుంది. ఓకేనా సార్ ఇప్పుడు 596 396 ఎక్స్ అని అయింది కదా. 546 minus 396. ఓకే. So 8,92,000 అవుతుందా లేదా? $4,00,000 minus 4,000 396. ఇక్కడ మనకి డెబిట్ సైడ్ అమౌంట్ అనేది ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది కదా సార్ 596. లయబిలిటీస్ ఈక్విటీ షేర్స్ అమౌంట్ ఎక్సెస్ ఉంది కదా ఇంకా ఎక్కువ 546. 9 lakhs టోటల్ కౌంట్ చేస్తే 9,42,000 వచ్చింది. ఈక్విటీ షేర్స్ అకౌంట్ దగ్గర ఒకసారి చెక్ చేయండి సార్. అది 546 కాదు. ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ 1,20,000. ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అప్లికేషన్ 1,20,000. షేర్ క్యాపిటల్ లేదు ఇక్కడ 1,00,000 రాయాల్సింది 1,50,000 రాశారు. నేను అదే అడిగా ఇందాక మిమ్మల్ని అడిగితే 150 అన్నారు. అదే 5 lakhs. సో 5 lakhs నుండి 4,000 మైనస్ చేయాలి. 50,000 ఎక్సెస్ అవడం తోటి మనకి ఇక్కడ అసెట్స్ లో వాల్యూ యాక్సెస్ 5 lakhs ఓన్లీ 5 minus lakhs 4,000. 4,496. ఓన్లీ 5 lakhs. 4,96,000. సో ఇది మనకు బ్యాలెన్స్ షీట్. ఇది లాస్ట్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్ లో సేమ్ క్వశ్చన్ వచ్చింది. ఓకే సార్. ఓకేనా? ఓకే సార్. నెక్స్ట్ మళ్ళీ క్లాస్ ఎప్పుడు తీసుకుందామంటారు? మీ వీడియో స్ట్రక్ అయిపోతుంది సార్. అసలు రేపు తీసుకుంటారా సార్? రేపమ్మా మాకు వర్కింగ్ అవర్ లో కుదరట్లేదు, అందుకే నేను తీసుకోలేకపోయా క్లాస్. ఇవాళ ఈవినింగ్ ఏమన్నా మీరు ఫ్రీ ఉన్నారంటే తీసుకుందాం. ఫ్రీయే సార్, మీ టైం చెప్పండి మేము జాయిన్ అయిపోతాం. 4:30 5 మధ్యలో ఓకే నాకు. ఓకే సార్. కంప్యూటర్ క్లాస్ ఉంది సార్. సార్ 4:30 నుంచి కంప్యూటర్ క్లాస్ ఉంది. అది 5:30 వరకు అనుకుంటా. మళ్ళీ మీరే చెప్పండి, ఒక నాకు మీకు ఫ్రీ ఉన్న టైం నాకు చెప్పండి, నేను జాయిన్ అయిపోతా. సార్ మాకు మండే ఏ క్లాసెస్ లేవు సార్. మీకు ఏ టైంలోనే పాసిబిలిటీ ఉంటే చెప్పండి, అప్పుడు తీసుకుంటారా? ఈవినింగ్ అంటే ఓకే అమ్మా. మరి మండే మాకు ఏంటంటే వర్కింగ్ డేలో కాబట్టి ప్రాబ్లం అవుతుంది. అయితే సార్ ఈవినింగ్ 4:30 to 5:30 తీసుకోండి సార్ రేపు మండే రోజు. ఈ రోజు వీళ్ళకి కుదరదు అంటున్నారు కదా, కంప్యూటర్ క్లాస్ ఉంది అంటున్నారు కదా, రేపు తీసుకుంటారా మరి? ఓకే ఓకే రేపు మీరు ఈవినింగ్ అంటే ఓకే, నో ప్రాబ్లం నాకు. ఓకే సార్. మరి లింక్ మీరు క్రియేట్ చేస్తారా? నేను క్రియేట్ ఈ లింక్ ఓపెన్ కదా మనకి. ఇది ఇంకా ఈ రోజుతో ఎక్స్పైర్ అయిపోతుంది అనుకుంటా. ఇది ఈ లింక్ కుదరదు సార్. ఇంకా ఇది యూనివర్సిటీది కదా, మనం సెపరేట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. మీరు వస్తానంటే మేము క్రియేట్ చేసి మీకు షేర్ చేస్తాం లింక్. చేయండి. రేపు ఏ టైం సార్? 4:30. ఓకే సార్. ఓకే సార్, రేపు 4:30కి మీకు లింక్ షేర్ చేస్తాం.
స్టీవెన్ అయినా మీకు షేర్ చేస్తారు. గ్రూప్ లో పెట్టండి కొంచెం. ఓకే, డెఫినెట్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదండి, నిన్న మనం చేసిన సమ్స్ ఇప్పుడు చేసినాయి. ఇవి ఇప్పుడు నిన్నటి వరకు ఒకటే షేర్స్ చేసాం, ఇప్పుడు 2 షేర్స్ ని ఈక్వల్ గా ఒకటే దానిలో చేయటం అనమాట. అదే, ఎందుకంటే ఇది ఈ చాప్టర్ నుండి మీకు 100% ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది లాంగ్. ఈ క్లాసెస్ అయ్యేటప్పుడు కొంచెం ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కూడా నెక్స్ట్ క్లాస్ కి కొంచెం ప్రిపేర్ చేసి చెప్తారా? ఇస్తాను. రేపు మీ క్లాస్ ఉందనుకోండి, ఇందులో నాకు ఒక చిన్న మెథడ్ ఉంటుంది, అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాక సెకండ్ చాప్టర్ లో బిజినెస్ అని ఉంటుంది. అది చాలా ఈజీ అన్నమాట. ఒక 40 minutes లో అయిపోతుంది చాప్టర్. ఓకే, అది మీకు అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఇంకా మనకి 3 క్లాసెస్ ఉన్నట్టున్నాయి సార్. నెక్స్ట్ మొత్తం మనకి ఇంకా ఇప్పటికి ఒక లెసన్ అయింది, ఒక చాప్టర్ అయింది. అదే అకౌంట్స్ అంటే ఓవరాల్ గా చెప్పుకుంటే వెళ్ళిపోలేము కదా. అవును సార్. సార్ ఇంకేంటంటే థియరీ పార్ట్ కొంచెం లెస్ చేసి చెప్పండి సార్, అన్ని కాకుండా ఎగ్జామ్ లో వచ్చేవి చెప్పండి, అట్లా మాకు ఈజీ అవుతుంది కదా. ఎగ్జామ్ లో వచ్చేటి అందులో మీరు ఈజీగా రాసేటి మాత్రం చెప్పేస్తాను నేను మీకు. మీరు మళ్ళీ అది టఫ్ ఉన్న చాప్టర్ కూడా అవసరం లేదు, జస్ట్ మీరు ఈజీగా ఉండాలి మీకు అది. ఓకే సార్. ఓకేనా? ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే.